Greetings and salutations everyone, I'm Mac. This is Let's Play Limbus Company Canto 6. In the last episode, we ran into some very nasty things. The Edgar family butlers, and I didn't realize it, but there's some boss versions of these guys. We've got these 152 HP ones, which are kind of nasty. But then we've got the veterans, and these are practically bosses in their own right because they take a lot less damage, they have ineffective and weak as opposed to fatal and endured. But this one over here rolls 5 to 6, and unlike everyone else, he doesn't lose that much defense level. Also 338 HP. The fact that they use the same name is pretty deceitful, but you can tell the difference, right? And of course there's Interloper Banishment. Hang on, if this unit's speed is higher than the target's by 3 or more, reuse this coin skill once. So make sure that you keep bind on him with Ishmael is what I'm reading here. Or whoever else has bind. And yeah, 46, he's got decent offense level as well. And now we're back to fighting Gloom and Envy enemies. I don't feel good about bringing in Yi Sang to this, but I don't have that much of a better option for him. And hey, we're getting use out of Suncliff, can't say that happens too often. We had a rather spirited start to this investigation, but our journey to the kitchen was far from straightforward. 이상하네. 1층으로 내려가려면 여기서 오른쪽이었는데. 아니야. 부엌이 나오려면 이미 한참 전에 나왔어야 했어. 그리고 넬리, 네가 이 집에서 헤맨다는 것 자체가 말이 안 돼. 맞아. 난 눈을 감고도 어디가 어떤 방인지 다 돌아다닐 수 있었어. 익숙하군. 이건 맞지? 복도. 뒷문의 복도를 보았을 때 느꼈던 기시감이요. 네, 밖에서 보았던 저택의 외관으로 미루어 보아 논리적인 구조는 이미 한참 전에 벗어났습니다. What's on your mind, Heathcliff? 느낌이 비슷해. 옛날에 수수께끼를 내던 개시같이. 내가 가끔 일찍 정답을 맞힐 때도 있었는데 그때마다 심수를 내면서 이리저리 답을 꼬아버렸거든. 지금도 꼭 일부러 심술 내는 것 같아. 지하실을 찾을 수 없도록 계속 헤매게 만들면서. 일기장 좀 줘봐. 지하실에 대해서 더 언급된 거 없는지 보게. 여기 지금 3번째 맴도는 것 같거든. 슬슬 정신 나갈 것 같다고. 저 액자 이제 정들어 버렸어. 일기장엔 뭐가 더 없던데? 잠깐만 볼게, 히스. 네가 놓친 걸 수도 있잖아. 그렇게 소리 지를 정도는 아니지 않았나요? 돈키호테 씨? I mean, what if it's a zombie dog? 방금 뭐였어? 유리창이 깨졌다. 어떠한 전조 증상도 없이. 아이고, 미안, 히스. 놀라서 일기장을 떨어뜨렸네. 됐어. 먼지만 털어내도. 어? 이 페이지 아까는 못 본 것 같은데? 그러게. 얼룩들로 다 덮여있던 부분 같은데. We're being haunted, I think. 지하실. 우리는 그곳으로 내려가야 해. 언젠가 멀지 않는 날에 말이야. 나는 내 초상화를 지하실의 입구에 걸어놓고 싶어.
가장 내가 아름답고 활기찬 지금 이 순간의 모습으로. 가끔 조세핀이 저택에 안 보이는 날이면 나는 그곳을 독차지하고 그와 함께 오랫동안 수다를 떨곤 했지. 이 날을 기억해? 수수께끼? 그곳이 어디인데? 그래서 Well, that explains where Portrait of Bygone Days comes into it. 수수께끼. 답을 풀 수 있는 건 아마도 지하실 입구 수다 떨던 곳. Heathcliff briefly closed his eyes as if to recall what these could be referring to, then squinted them open. 식당의 벽난로. 캐서린은 벽난로 앞에서 이야기하는 걸 좋아했어. 그랬군요. 정말 소중했었나 보네요. 그 순간들이 잊혀지지 않게 일기장에다 기록해 놓을 정도로. 또 너네들이냐? 형님은 어디 계시는 거야? So, the vanishing of the civilians, obviously they're being turned into Dead Rabbit's henchmen, were all very strange. The fact that the Dead Rabbit's boss doesn't seem to be affected at all suggests that he's probably behind this, so unfortunately his good nature that Heathcliff knew him for might not have lasted. I don't think he's a zombie, not just for that reason, but I also don't think that it's a hijacking of his body, because he did remember their old days together. I think, I'm not 100% certain. 말이 통하지 않는 상대인 게 분명하다. 더 이상의 대화는 무의미. 아니야, 데드레비치들은 Heathcliff stopped himself, then scratched his head. He sighed deeply. 진짜 무슨 말을 해도 다 소용없겠지. 모르겠어. 아직도 모든 게 믿어지지 않아. 죽었다고 하는 캐시, 변해버린 데드레비치들, 뒤죽박죽되고 있는 이 망할 워더링 하이츠까지. Oh, by the way, they've also announced new IDs for this canto. Wuthering Heights Butler Foothorst and Edgar family heir Gregor. So that's rather interesting. That's kind of weird. He actually takes less damage by swapping over to his skill 3. We can win this clash if we discard our skill 3. It looks struggling, but we can do this. 피워보지. 피어나라. We didn't do this. He failed. For some reason, you aren't winning that clash. Well, actually, wait. It goes from struggling... Oh, because he has sinking, you gain coin power. Okay.
Flip the coin. We're now hitting him for 87 damage. 고작 터뜨려주지. 유지하니까 미끄러지는 건 너도 걸레짝이 되어버렸군. Oh, yeah, there's Utis's passive kicking in. They really want you to use sinking teams for this, I think. Although, they do have a weakness to lust as well. It's not quite as good as the gloom weakness. Because people have gotten on my case about this in the past, I am saying it now, I know how discard IDs work. For insight, if I convert the lowest skill to a defensive ID and then don't use it, it maintains their current insight. For Yi Seng, who gains an active damage boost on all his skills from having good insight, that's a very good tactic, to just race to his skill 3 and then throw it away. 직접 알게 함이라. 그렇지 맞느냐? 모조리 치워버리. 파쇄 완료. 너도 걸레짝이 되어버렸군. I think this is just the chapter that's supposed to make Heathcliff's Sun Shower actually usable, because Bereavement is very good for this negative sanity ID. That is highly unfortunate. We cannot take that hit. Envy is dangerous. Envy is fatal for Honglu. Actually, Ashami. They're not as resistant to sloth as they are to gluttony. That's nice. Okay, so here's the question. Do you think Heathcliff is going to move before this fierce Dead Rabbit's henchman? Ugh, I don't like any of this. We might be able to force them into slowing down their attack rate. Or we might be able to stagger a few and reduce the incoming damage. We're going to lose a little bit of health to these one-sided attacks, but I don't think any single character is taking enough punishment that it'll be deadly. Wait, where are they getting this? Where are they getting the SP from?
그래도 Oh, 언제나 that's 초라할 the 수 idiot who won the clash against. That's the guy who won the clash against Ishmael, of course. 피어나라. You know what? Lust weakness. Let's beat him down with her skill 3. 키워보지. I just don't want to deal with that guy anymore. 파쇄 완료. 정리하겠습니다. 불결한 것. 정리하겠습니다. 크게받지 않은 것들을 모조리 치워버리고. 무지하니까 파쇄 완료. Oh. Yeah, that's right. Utis killed the one with the mana effect. 키워보지. 파쇄 완료. 파쇄 완료. It might actually be in my best interest to rearrange this team just a smidge and put Heathcliff at the front so he gets extra skill 결국 slots, 내 but 공부가 부족하지 않았다는 거네. 그치? 좋았어. the fireplace. Oh, we've got the slash team back again. 망설여. 태어나겠습니다. 칼을 부딪힐 시간입니다. Yeah, we're removing Heathcliff from his own canto, but I'd really prefer it if we didn't have quite as much hassle already. There already was a group of people by the fireplace. 린튼 주인님. 결국 여기까지 왔군. 우연찮은 만남 따윈 아닐 테고 네 놈의 목적지도 지하실인 모양이야? 린튼님, 대체 지하실에 무엇을 숨겨놓으신 거예요? 먼저 들어갔으면서 결국 찾아야 할 건 저들이 찾은 모양이군. 죄송합니다, 린튼 주인님. 그 일기장을 돌려주게. Return the diary, so you had it at some point? 그래야 할 이유가 있나?
남편이 사랑하는 아내의 유품을 돌려달라는 게 그리 불합리한 요청이었나? 자꾸 자극하지 마. 캐서린이 죽은 이유에 대해서나 말해. 계속 말했지만 시체를 보기 전까지는 네 말은 아무것도 믿지 않아. 결혼했다는 이야기부터 모든 걸 말이지. 애처롭군. 이건 어떤가? 그냥 이 저택에 벼락이 닫힐 때까지 가만히 숨어 지내면서 캐서린의 유언대로 황금가지나 챙긴 뒤 영영 떠나는 게 제일 잘해왔던 거잖아, 히스클리프. 우는 모습을 들키지 않으려고, 매질을 당하지 않으려고, 혹은 개에게 물릴까봐 두려워서 캐서린을 버리고 떠나버리는 것 말이야. 두 눈 뜨고 똑바로 봐, 에드가 도련님. 내가 아직도 그때 힘없는 꼬맹이 같아 보이는지. 글쎄, 내 눈엔 여전히 변한 게 없는 것 같다만, 히스클리프. 여전히 네가 보낸 그 싸구려 편지들은 You hid them. 소각장에 태워질 뿐이지. 쓰레기들과 함께. I suppose technically same thing. So then, we don't have anyone with glasses, so none of these are veterans and bosses, but we have 3 waves to deal with. Incidentally, the game doesn't yet have a, well, okay, I tell a lie. In terms of a wide area hitting AoE slash, I think the best we have at the moment is Lantern, which is kind of expensive in terms of gluttony. Oh, frickin' hell, I hate that. Nope, still hate it. Those 3 levels means that they all get +1 to clash level over what they normally would have, and I don't like it. The thing is, I have actually looked, and you don't get... We won't get the experience Luxcavation for this tier until the next... Exactly that, we don't get the next Luxcavation until we reach next tier. 물러서지 않겠습니다. Rending means skill 1, so this and this get power-ups. I think this one does as well. This does not, but I'm okay with that. 즐기고 계신가요? That is not her skill 1, so she's going to have to fight that fairly. Is absolute 7 is 7 absolute resonance overkill? Maybe. Oh. Seriously? Now the problem is that we have actually built up a bit too much early momentum. We're going to start having trouble next turn if we do clear everyone out.
Honestly, let's just skip that skill. Apply one sword and rending. Apply penetrating. Yeah, sure, that works. 죄를 새겨주겠어. That striker's stance absolutely skyrockets. 칼을 베어내고 뼈를 깎는다. Lose SP on Clash, lose, gain haste, and fragile. 흉터의 결과요. 아름다운 것. 희연. 아름다운 것. 그렇지 않은 것. 뼈를 깎는다. 6! Right. This is going to be a little bit dangerous. Oh, you can't even beat yield my flesh when I'm giving you the attack? 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라지. Not a good time to lose that clash, Donnie. Okay, flip this to a defensive coin. Use teleport to get rid of the paralyze early, although, oof, that probably won't work, will it? Okay, go for Fare Thee Well, because that'll get rid of the paralyze by the time it becomes his turn to start hitting us. We haven't been... I don't recall us using that many sloth skills, so I guess we're just being really unlucky.
Yeah, let's continue the absolute resonance, why not? That's significantly not nice. 물의 배들. 살을 베어내 뼈를 깎는다. 살을 베어내 모든 결과들은 파우스트가 알아요. And he's our only source of gluttony and our only source of healing, so yeah, that was an extreme... That was the worst person that they could have done that to. No. Save it. Save it. 물러서지 않겠습니다. 살을 베어내고 Oh, we are not getting the X rank on this run. 벤단 4월에 흉터의 결과요. 흉터의 결과요. Yep, there's that 343 veteran Edgar Butler. That's what the problem was. It's because Sinclair is weak to is fatal to pride. It cancelled out the attack. We need to crush him to claim their bones and pray that the paralyze that it inflicts is enough to neuter the attack. 물의 배들. 여행에는 목적이 있었지. 육참 육참
Sinclair, did you seriously just throw out your to claim your bones, or is he just faster than you that he ignored the clash? Oh, he ignored the clash! I hate how inconsistent this game is with stuff like that. 물의 배들, 아름다운 것, 그렇지 않은 것, 피어나, 흐드러지게. 흉터의 결과. 살을 베어내고 비껴 베어버렸군. 침착한 결과입니다. These fights are beginning to get quite bloody. 이 저택을 어떻게 한 거지? 저택을 직접적으로 건든 건 내가 아니다. 평생 공방이나 공학과는 거리가 멀었던 에드가 가문 도련님이 무슨 지식으로 저택을 개조했다고 생각하나? 난 자금만 투자했을 뿐 개조를 도맡은 집단은 따로 있었네. 한때 약지라는 조직에 속한 적이 있었다고 그렇게 소개하더군. 약지? 그러고 보니 데드 레비츠들이 약지에 포섭되었다고 하지 않았어? 그놈들을 데려와서 무슨 짓을 벌이고 있는 거야? 모른다. 난 저택이 정확히 어떻게 개조되어 가는지에 대해서 깊이 신경을 쓰진 않았어. 형이 알면 당장이야 날 죽이려 들었겠지만 그런 건 아무래도 좋았다. 황금 가지는 어떤 방법으로 입수한 건데요? 보통 사람이 황금 가지를 구하기란... 불가능하지. 하지만 우리 에드가 가문은 꽤 모아둔 돈이 많다. 첫째 형이 가문을 나가고 나서 대부분의 재산은 내 몫이 되었다. 내가 가진 것 중 유일하게 마음에 드는 것이더군. 황금 가지를 구하느라 대부분 써버렸지만 Linton was coughing harshly between every couple of words. It seems as though he was pushing himself just to finish a sentence. It wasn't that the battles had been grueling, it was merely that he was someone of a frailer constitution. 에드가라는 이름은 뭔가 그 해결사 잡지에서 본 것만 같소만 혹시 너 같은 약골 자식한테 더 뭐라고 해줄 말도 없지. 캐서린은 어떻게 된 거야? 그것만 이야기해. 네가 우리 부부 사이 일에 끼어들 처지가 된다고 생각하나? 딴 식으로 말하지 마! 진짜. 그리고 그딴 단어도 사용하지 말라고, 보란듯이! 법적으로도 실질적으로도 우린 부부였어. 나는 캐서린의 남편이었고 우린 한 집에 살며 가정을 꾸려나갔다. Are you trying to get yourself killed there, mate? 그래, 남편. 자네는 평생 갖지 못할 호칭이겠지. 안 그래? 그럴만도 하지. 한낱 뒷골목에서 주워온 거렁뱅이에게 어떤 이가 자신의 모든 걸 맡기겠는가? 자극하지 말라고 분명히 말했다. 분명히
참. Heathcliff fell silent for a moment. What Linton said hurt him so much he could not come up with a rebuttal. Linton continued, somewhat emboldened by his silence. 그녀를 먼저 떠난 건 자네였지만 차라리 잘된 일이지. 그게 아니었다면 캐서린이 먼저 너를 떠났을 거야. 틀림없이 질렸을 테니까. 나에게 질렸을 거라고? 일부러 말을 건 거지, 린튼? 뭘 말이야? 방금 일부러 히스클리프에게 시비를 걸었잖아. 그 애가 약을 내서 내게 시비를 걸지 않고서는 견딜 수 없게끔. 아니, 나는 말을 걸지 않았어. 그냥 힘들 일에게만 중얼거린 것뿐이라고. 그리고 솔직히 웃기잖아. 저 머리 꼬라지로 봐. 옷차림은 또 어떻고. 그 아이는 이제 네가 떠나면 매질을 당하게 될 거야. 어떡할 거야? 아니야, 아니라고. 울지 마, 린튼. 네가 그럴 때마다 내가 얼마나 속상한 줄 알아? 린튼은 일부러 히스클리프를 괴롭게 만들어. 오빠가 히스클리프를 욕할 때 뒤에서 들으라는 듯 웃거나 동조하는 듯이 혼잣말을 하지. 그러면 히스클리프는 린튼에게 달려들어. 그 아이는 언제나 참을성이 부족하니까. 내가 사랑하는 사람들은 왜 서로를 사랑할 수 없는 걸까? 린튼, 당신은 나를 사랑하지? 당연하지, 캐서린. 그렇다면 어디까지 해줄 수 있어? 당신에게는 무엇이 사랑이야? 그렇다면 나를 사랑한다면 히스클리프를 다시 돌아오게 할 수도 있지 않을까? 방금 그 일기장 내용이 보인 건가? Linton looked downright pathetic. He was gasping for air with every breath, trying to read the open diary. It was a wretched sight. The rapier in his hand clattered pitifully to the floor. 그래, 보다시피 이전에 내가 계속 넘겼을 땐 아무것도 보이지 않는 얼룩에 불과했지. 왜 내게는 안 보이고 네 놈에게만? 이게 나에 대한 대답인가? 더 이상 내게 막을 자격이 있는지도 모르겠군. Linton closes his eyes for a moment, then backs away from us. He activates a button somewhere within the fireplace, and the fireplace opens, loud with the sound of moving mechanical parts. Before us appears a long staircase leading downstairs. He's watching us with a hollow, dejected look. 린튼님, 이 계단을 내려가면 지하실이 나오는 건가요? 대체 무엇을 하는? 새로운 손님을 위한 초대를 준비 중이라고만 해두지. 내려가게. 앞으로 무엇을 보던 다 캐서린의 뜻일 테니. Until next time, guys, take care. I'll see you all around. 갈갈이 베어버렸어. 키보다 정신이 맑을 때가 없군. I might have to do a bit of experience grinding just to catch up all these lower level guys because, ouch.